नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टतृषामेष पुराणार्को धुनोदितः. Grantaraj Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 25, Text number 18. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Skanda 3, Adhyayam 25, Padam 18. Jnana vairagya yuktena bhakti yuktena chatmana paripashyat yudasinam prakritim chahataujasam. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். தன்னை உணர்ந்த நிலையில் ஞான பயிற்சியாலும் பக்தி தொண்டில் துறவாலும் ஒருவர் எல்லாவற்றையும் சரியான நோக்கில் பார்க்கிறார். அவர் ஜட உலக இருப்பின் மீது விருப்பு வெறுப்பு அற்றவர் ஆகிறார். ஜட உலக பாதிப்பானது அவர் மீது குறைந்த ஆற்றலுடன் செயல்படுகிறது. பொருளுரை: ஒரு குறிப்பிட்ட வியாதியின் கிருமி பலவீனமானவரை பாதிக்க முடிவது போல் உலக இயற்கையின் அல்லது மாயா சக்தியின் பாதிப்பு பலவீனமான அல்லது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவின் மீது செயல்படும். ஆனால் வீடு அடைந்த ஆன்மாவின் மீது செயல்படாது. தன்னை அறிதலே விடுதலை பெற்ற நிலையினது இயல்பாகும். ஒருவர் தன் ஆதார நிலையை அறிவின் மூலம் வைராக்கியத்தின் மூலமும் துறவு மூலமும் புரிந்து கொள்கிறார். ஒருவர் தன் ஆதார நிலையை அறிவின் மூலமும் வைராக்கியத்தின் மூலமும் துறவு மூலமும் புரிந்து கொள்கிறார். அறிவு இல்லாமல் ஒருவர் உணர்தலை பெற முடியாது. ஒருவர் பரமாத்மாவின் மிக நுண்ணிய பகுதி என்று அறிதலே அவரை ஜட உலக கட்டுப்பட்ட வாழ்வில் பிடிப்பின்றி செய்ய முடியும். அதுவே பக்தி தொண்டின் தொடக்கமாகும். ஒருவர் உலக மாயிலிருந்து விடுபட்டால் அன்றி அவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. அதனால் இந்த பதத்தில் ஞான வைராகிய யுக்தேன என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தன்னுடைய ஆதார நிலையினை முழுதும் உணர்ந்து இருந்தால், வாழ்வின் துறவு நிலையில் இருந்தால், உலக கவர்ச்சியிலிருந்து விலகி இருந்தால், பின்னர் தூய பக்தி தொண்டினால் பக்தி யுக்தேன அவர் பகவானின் அன்பு தொண்டனாக தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். பரிபஷ்யதி என்றால் அவர் எல்லாவற்றையும் சரியான நோக்கத்தில் பார்க்க முடியும் என்று பொருள். பின்னர் ஜட உலக இயற்கையின் பாதிப்பு ஏறக்குறைய இல்லாமல் போகிறது. இதுவும் பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுகிறது. பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா. ஒருவர் தன்னை அறிந்தால் அவர் உலக இயற்கையின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு மகிழ்ச்சி அடைகிறார். அந்த நேரத்தில் அவர் துக்கத்திலிருந்தும் ஆவலிலிருந்தும் விடுபடுகிறார். பகவான் அந்த நிலையை மத் பக்திம் லபதே பராம், தொடக்க பக்தி தொண்டின் உண்மையான நிலை என்று குறிப்பிடுகிறார். அதுபோல புலன்கள் தூய்மை அடையும் பொழுது அவை பின்னர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும் என்று நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜட உலக மாசில் இருப்பவர் ஒரு பக்தனாக இருக்க இயலாது. Very heavy concluding statement here by Srila Prabhupada. One who is attached to material contamination cannot be a devotee. ரொம்ப கனமான வார்த்தை. ஜட உலக மாசில் இருப்பவர் ஒரு பக்தனாக இருக்க முடியாது. The Tamil translation carry the same force as it does in English? Yes, Prabhuji. It says one cannot be a devotee if he is contaminated by the material influence. So let's take a look and see what this verse. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Mukam Karoti Vachalam Pungam Lankhayate Girim Yatkripatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodadao Gaudadai Pushpavantao Shandao Chitrautamodadao Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Madgavira Pi Gopala
swikuryat kripaya yadi tadaivasam payapitva hrishyeustat priyajanaha jnana vairagya yuktena bhakti yuktena chatmana paripashya is reduced. ஸ்ரீதர சுவாமி அவருடைய பொருளர்களை சொல்றார். அத ஓஜசம் அப்படின்னா பலத்தில் குறைந்தது. What strength is reduced? என்ன பலம் குறைஞ்சிருக்கு? Here it's used in feminine form, kshina balam. இங்க பெண் பாலம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, க்ஷீணம் பலாம் அப்படின்னு. So what's feminine in this verse? So இந்த ஸ்லோகத்துல எது வந்து பெண் பால்? It has to match that. So அது கூட தான் அது வந்து பொருத்தணும். And the only feminine thing here is prakriti. So இங்க பெண் பால் வந்து பிரகிருதி. So the influence of the material energy, as Srila Prabhupada's purport concludes also, that is much less, almost nil, when we see everything in the right perspective. So பௌதிகத்தினுடைய பாதிப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது. பிரபுபாதர் பொருள் சொன்ன மாதிரி பௌதிகனுடைய பாதிப்பு கிட்டத்தட்ட இல்லாமலே சூன்யமாக போகிறது. Paripashyati means to see everything. பரிபஷ்யதி என்றால் எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டும். Completely. You don't miss anything. முழுமையாக பார்ப்பது, எதையும் தவறவிடுவதில்லை. Jiva Goswami says jnana means discrimination, viveka. ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து ஞானம் என்றால் விவேகம், பிரித்து ஆராய்தல், பகுத்து ஆராய்தல். And that establishes detachment, which is freedom from notions such as I and mine. அந்த பகுத்தறியக்கூடிய அறிவு, விவேகம் வந்து ஒருவருக்கு துறவு மனப்பான்மை கொடுக்கிறது. நான் எனது அப்படிங்கிறதுல. As we have heard from Srila Prabhupada's purport, he's emphasizing the importance of knowledge. So சில பிரபுபாதருடைய பொருள்களை வந்து பிரபுபாதர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். எதுக்குன்னா ஞானத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார். So Jiva Goswami is telling us that knowledge actually means the ability to discriminate, paripashyati, to see everything very clearly, means to know who is who, what is what, to see everything clearly in its own perspective. பரிபஷ்யதி அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் பார்ப்பது, யாரு என்ன, யார் எப்படி இருக்காங்க, என்னென்ன எப்படி இருக்கு, எல்லாவற்றையும் தெளிவாக பார்ப்பது. Discrimination, viveka means to discriminate. This is matter, this is spirit. விவேகம் என்றால் பகுத்து ஆராய்தல், இது பௌதிகமானது, இது ஆன்மீகமானது. And that has to result in detachment. அது கண்டிப்பாக வந்து ஒருவருக்கு பச்சின்மையை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். Vairagyanam and vairagya, these are two things that always go together in devotional service. ஞானம், வைராகியம், இது ரெண்டுமே இணைந்தே போகக்கூடியது. பக்தி தொண்டில் வந்து இது ரெண்டுமே இணைந்து தான் வரும். Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janayati Ashu Vairagyam Cha Jnanam Cha Yad Ahetukam. Very quickly, if we engage in devotional service that is ahaituki, without any selfish motive, then very quickly we will get both knowledge and detachment. யாரொருவர் கலப்படமற்ற தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறாரோ அவருக்கு வெகு விரைவிலேயே இந்த ஞானமும் இந்த துறவும் பச்சின்மையும் இரண்டும் மிக விரைவில் அவர்களுக்கு அடைய பெறுவார்கள். It's not enough just to accumulate data and store it in your brain, jnana. So ஞானத்தை வந்து நிறைய வாங்கி வச்சுட்டு மூளையில சேர்த்து வைக்கிறது இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு பத்மபாணி பிரபு, பிரபுவோட போன ஸ்டக் ஆயிடுதா? என்னோட போயிட்டா பார்த்தேன்.
Hare Krishna. Hello, Badmai. Hare Krishna. Radhe Radhe, can you hear me? Yes, please. Okay, sorry for the interruption. It seems like this happens every Monday morning for some reason. What were we saying? Knowledge and detachment, they come automatically if one engages in pure devotional service. ஒரு தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் உடனடியாக அவருக்கு ஞானம் வைராகியம் உடனடியாக கிட்டும். Now, pure devotional service does not necessarily mean mature devotional service. தூய பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறதுக்கு அது முதிர்ச்சியடைந்த பக்தி தொண்டுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. You may be a neophyte, but if you have no motivation in the realm of karma and gyan, then that is also considered to be pure devotion. நீங்கள் ஆரம்ப நிலை பக்தராக இருக்கலாம், இருந்தாலும் உங்களுக்கு கர்மத்திலேயோ ஞானத்திலேயோ ஈடுபாடு இல்லாமல் நீங்க பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டா அதுவும் தூய பக்தி தொண்டு தான். So the real thing is to be honest. Don't try to put something south for yourself in this endeavor. Try to please your spiritual master, try to please Krishna sincerely, and then you get the result, even if you're just a beginner. So, நீங்க கவனத்துல கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, உங்களுடைய குருநாதரை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், உங்களுடைய குருநாதருடைய கட்டளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். அதுல மட்டும் நீங்க கவனமா இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும். வேற எதுவுமே தனக்கென்று வேற எதுவுமே செய்யாமல் குருநாதரை திருப்திப்படுத்துங்கிற அந்த நேர்மையான விருப்பம் இருந்ததுன்னா கிருஷ்ணன் உடனடியாக உங்களுக்கு பக்தி தொண்டுல அதனுடைய பலனை கொடுப்பார். Now the next thing Jiva Goswami says here, well, let's finish it. Tacha vairagyam chaham mametyadi rahityena pratipaditam. There are some symptoms of this discrimination and detachment. The symptom is that there's no more any sense of I and mine. இந்த வைராகியத்தினுடைய அந்த ஞானம் மற்றும் வைராகியத்தினுடைய அடையாளங்கள் என்னன்னா, இதுக்கு மேல நான் மற்றும் எனது அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி உணர்வு கிடையாது. So then Jiva Goswami says something very significant. Bhaktir Bhagavati tam vina sarvartha siddhehe. That means devotional service inheres in the devotees and in the Srimad Bhagavatam. For without that, there can be no success. So, bhakti தொண்டு பாகவதற்கும் பக்தி தொண்டு வேண்டும், பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் பக்தி தொண்டு செய்யணும். அது இல்லாம உங்களுக்கு வெற்றி கிடையாது. Everything is pointless without this devotion and without devotees and without Bhagavatam. So, பக்தர்கள் இல்லாம பக்தி தொண்டு இல்லாம பாகவதம் இல்லாம வெற்றி கிடையாது. At least that's how I understand him. So, அப்படிதான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் ஜீவ கோஸ்வாமி சொல்றத. Hataujasam swasmin kinchidapi kartum ashaktam. And then he says that the words hataujasam, hata ojasam, means that this material energy is not able to do anything to you any longer. அப்படின்னா இந்த பௌதிகமான சக்தி உங்களை எதுவுமே செய்ய முடியல. Srila Prabhupada, this is the same thing he's elaborated in his own purport. Srila Prabhupada இந்த விஷயத்தை தான் பொருளில் விளக்கி இருக்கிறார். Vishwanath Chakravarti Thakur says, Jnana Vishesha Yuktena Atmana Manasa Bhakti Yuktena Cheti Chakarat Bhaktes Tatra Sahayam Eva Tadvina Jnanasya Swiya Phala Sadhagatva Tvashaktehe Udasinam Anasaktam Prakritim Swavidyam hataujasam swasmin kichit apikartam ashaktam. Same. So that means the mind that is endowed with jnana and vairagya and by bhakti, to which jnana and vairagya are mere assistants. That's the indication of the word cha here in this verse. And without which they can bear no results, the jiva sees himself as unattached. Does that make sense to you, Vednarayan? Maybe let me restate this. By a mind endowed with and by bhakti. Because jnana and vairagya are merely assistants to bhakti. That's indicated here by the word cha. Cha அப்படிங்கிற வார்த்தை அதுதான் இங்கே குறிப்பிடுகிறது. அதாவது ஞானமும் வைராகியமும் பக்தி தொண்டுக்கு சேவகர்கள்.
in that jnana and vairagya cannot really have any substantial result without bhakti. They need bhakti. ஞானமும் வைராக்கியமும் எந்த விதமான பலனையும் கொடுக்க முடியாது. பக்தி தொண்டு இல்லாமல் ஞானம் வைராக்கியம் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாது. So by this process of bhakti endowed with jnana and vairagya, the jiva he sees himself as unattached to the material world and he becomes uninterested. So இந்த பக்தி தொண்டின் மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஞானத்தின் வைராக்கியத்தின் மூலமாக அவன் அந்த ஜீவாத்மாவானவன் அவன் பக்தி தொண்டின் மூலமாக இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து பற்றிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறான். அவன் நான் மற்றும் எனது அப்படிங்கிற அந்த பௌதிகமான விஷயங்களால பாதிக்கப்படுவதில்லை. He sees his own ignorance. So இந்த அறியாமை அவரே பார்க்கிறார். And because he sees it as ignorance, it's unable to do anything to him. அறியாமை என்று அவர் பார்க்கறதுனால அந்த மாய அறியாமை வந்து அவர் எதுவும் செய்ய முடியாது. This is the point. We should have to. This is what it means. Paripashyati means we can actually see all this very clearly. பரிபஷ்யத்தினா இதெல்லாம் நம்ம தெளிவா பார்க்க முடியும். Let's go back again here. Paripashyati udasinam. Udasinam means to be detached, to be indifferent, uninterested. உதாசீனம் அப்படின்னா வெறுப்பற்று, அதாவது ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நாட்டம் இல்லாமல், அதாவது அவர் வந்து தனித்திருக்கிறார். Now what Srila Prabhupada explains is that just as the contamination of a particular disease can affect a person with a weak immune system, similarly the influence of the material energy can act on the conditioned soul, but not the liberated soul. Very nice point. பிரபுபாதர் பொருளில் முதல் வாக்கியத்தை சொல்றார், ஒரு கிருமி வந்து பலவீனமானவரை பாதிக்க முடியும், ஆனால் பலமா இருக்கவன இந்த யார் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கோ அவனை வந்து பாதிக்க முடியாது. அதே போல் இந்த மாயா சக்தியினுடைய பாதிப்பு பலவீனமான கட்டுண்ட ஆத்மா மீது இருக்குமே தவிர முக்தி அடைந்த ஆத்மா மீது செயல்படாது. Last night we were discussing this. We are all Maya positive. நேற்று இரவு நம்ம இதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். மாய இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம மாயோட சேர்ந்து இருக்கிறோம். So why are we infected by Maya? எதற்காக நம்ம மாயால் பாதிக்கப்படுகிறோம்? So many times Srila Prabhupada explains in his conversations and in his letters and even in his books, if we are careful, then we will not be infected by, say, for example, COVID-19. So பலமுறை சில பிரபுபாதர் அவருடைய உரையாடல்களிலும் அவருடைய கடிதங்களிலும் புஸ்தகங்களிலும் எழுதியிருக்கிறார். உதாரணம் சொல்லணும்னா, நாம கவனமாக இருந்தால் இந்த COVID-19 கொரோனா வைரஸ்ல நம்ம தப்பிக்க முடியும். But a foolish person or a haughty person, he thinks, oh, what is this? I don't need to bother with this. It's nonsense. And he gets infected. அப்போ ஒரு முட்டாளவன் அல்லது வந்து எதையுமே விதிமுறைகளை கடைபிடிக்காதவன், இதெல்லாம் ஒன்னும் செய்யாது அப்படின்னு அவன் வந்து முட்டாள்தனமா செயல்பட்டான்னா அப்போ அவனுக்கு வந்து அந்த கொரோனா நோய் பாதிக்கப்பட்டான். So we are all immunocompromised here with regards to the material energy. We're in a weak, vulnerable condition because we're not careful. நாம் எல்லோரும் நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து நாம வந்து தளர வடிக்கிறோம். ஏன்னா நாம வந்து கவனமா இருக்கிறது இல்ல. கவனமா இல்லாதனாலதான் நம்ம மாயை வசப்படுறோம். What does it mean to be careful? Make sure you have your jnana. Make sure you have your vairagya. கவனமா இருக்கணும்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக வந்து நீங்க ஞானம், அறிவு, பகுத்தறிவு உங்களுக்கு இருக்கணும். எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியணும். வைராகியம், பச்சின்மை இருக்க வேண்டும். These things are more important than ivermectin or GoArc or whatever people are taking to protect themselves nowadays. இது ரொம்ப கவனமா இந்த ஞானமும் வைராக்கியம் ரொம்ப முக்கியம். ஏனென்றால் இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய மருந்துகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த கொரோனாக்கு. அதை விட ரொம்ப கவனமானது வந்து ரொம்ப இந்த ஞானமும் வைராக்கியம் முக்கியம். In other words, we simply need realization. இன்னும் வேற விதமா சொன்னா நமக்கு வந்து அனுபவம் வேண்டும். Now Prabhupada says, without knowledge you cannot have realization. Prabhupada சொல்றாரு, ஞானம் இல்லாமல் உனக்கு வந்து உன்னை அறிய முடியாது. That means that there is a difference between knowledge and realization. அப்படின்னா ஞானத்துக்கும் அனுபவத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. And we've already been through this. Realization means
you've taken that knowledge and you've developed detachment as a result of that knowledge, and so now you are no longer immunocompromised. So ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லியிருக்கிறோம், நீங்க அந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதன் மூலமாக நீங்க துறவரத்தை வளர்த்து கொண்டால் அப்போ நீங்க எந்த விதமான பாதிப்பும் அடையாமல் நீங்க தனித்திருக்க முடியும். அல்லது பலவீனமான விஷயத்துக்கு நம்ம போக மாட்டோம். Now so far this is all very general knowledge that we're discussing. பொதுப்படையான அறிவு. Next, Prabhupada makes it very specific. அதன் பிறகு பிரபுபாத் ரொம்ப குறிப்பிட்டு சொல்கிறார். The realization that one is the infinitesimal part and parcel of the Supreme makes him unattached to material conditional life. So பிரபுபாத் சொல்றார், அந்த பரமாத்மாவுடைய மிக நுண்ணிய பகுதி நான் ரொம்ப சிறியவன் அப்படிங்கறத அவன் உணர்ந்தாலே அவன் இந்த பௌதிகமான பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். What a powerful statement that is. So எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த அந்த வாக்கியம் பாருங்க. We discussed yesterday how this is so. நேற்று இத சாயந்தரம் பார்த்தோம், இது எப்படி அப்படின்னா, if you are really convinced that you are a small particle of the Supreme, akhanditam, then there's no question of trying to compete with him. You know that, you know very well it's not going to work. So நீங்க உண்மையிலேயே உணர்ந்தால நான் ரொம்ப அற்பமானவன், ரொம்ப சின்னவன், பரமாத்மாவுடைய ஒரு அங்கம் அப்படிங்கிற நீங்க உங்களுக்கு உணர்ந்துட்டீங்கன்னா அப்ப நம்ம அவர்கிட்ட போய் எப்படி நம்ம போட்டி போட முடியும்? நடக்க வேலைக்கு ஆகாது. நம்ம ரொம்ப பொடிசு, பகவான் மிகப்பெரியவர், அப்ப நம்ம அவர்கிட்ட போட்டி போடணும். So that conviction of the intelligence that I am eternal, and what were the four adjectives we had yesterday? Nirantaram, Swayam Jyotir, Animanam, Akhanditam. I am shining forever in my own glory. Why? Because I am not different from the Supreme. நேற்றுக்கு சாயந்தரம் பார்த்தோம் 4 விஷயங்கள். நிரந்தரம், ஸ்வயம் ஜோதிர், அனிமானம், அகண்டிதம் பார்த்தோம். சோ ஸ்வயம் ஜோதிர் அப்படின்னா நான் என்னுடைய ஆதாரமான நிலையில் நான் தானாக பிரகாசமாக இருக்கிறேன், ஏனென்றால் நான் பகவானுடைய ஒரு அங்கம். So Nirantaram, you recall, it means not only eternal, but it also means not different. நிரந்தரம் அப்படின்னா நித்தியமானது மட்டுமல்ல, வேறுபாடு இல்லாதது. But I'm also akhanditam and animanam. I'm also very small, and that's not a circumstantial smallness, that is a constitutional smallness. So akhandidam, animanam இது மட்டுமல்ல, நான் மிகச்சிறியவன். மிகச்சிறியங்கிறது ஒரு சூழ்நிலையில, இந்த சூழ்நிலையில நான் சிறுவனா இருக்கேன், அடுத்த சூழ்நிலையில பெரியவனான கிடையாது. நான் எப்பொழுதுமே என்னுடைய ஆதார நிலையில் நான் மிகச்சிறியவன். To actually realize this, Srila Prabhupada writes here, that is the beginning of devotional service. இதை உணர்ந்து கொள்வதுதான் பக்தியினுடைய ஆரம்பம். It's called sambandha jnana. Without knowledge of your actual function and position, there's no question of actually doing anything. இதுதான் ஆரம்ப நிலை. நாம நம்மளுடைய நிலையை, உண்மையான நிலையை அறிந்து கொள்ளாமல், பகவானுடைய உண்மையான நிலையை அறிந்து கொள்ளாமல் நாம எதுவுமே செய்ய முடியாது. சோ நாம் யாரு, நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன சம்பந்தம், இந்த விஷயம் தெரியாம நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. And next Prabhupada writes, unless one is liberated from material contamination, one cannot engage himself in the devotional service of the Lord. That is to say, unless you have this sambandha gyan, your abhideya will be very difficult task. So இந்த சம்பந்த ஞானம் இல்லாமல், அதாவது ஒருவன் உலக மாயிலிருந்து விடுபடாவிட்டால் அவனால பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியாது. சோ இந்த ஞானம் இல்லாமல், இந்த சம்பந்த ஞானம் இல்லாமல் உங்களுடைய அபிதேயமான பக்தி தொண்டு சரியாக நீங்க செய்ய முடியாது. Do we all understand these terms, sambandha, abhideya and prayojana, or shall I explain? So இந்த சம்பந்த, அபிதேய, பிரயோஜனா இது உங்களுக்கு தெரியுமா? கொஞ்சம் நான் விளக்கவா? What do you think? Yes, please. Okay. So sambandha gyan means, as we've been explaining, to understand what is our constitution vis-a-vis the Supreme Lord and His energy. சம்பந்த ஞானம்னா நம்மளுடைய சுபாவமான இயற்கையான நிலையில் நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம், நமக்கும் பகவானுடைய சக்திக்கும் என்ன சம்பந்தம். And abhideya means to actually act in cognizance of that relationship.
அபிதேயம் அப்படின்னா அந்த உறவுமுறை, நமக்கும் பகவானுக்கும் பகவானுடைய சக்திக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவுமுறை தெரிஞ்சு அந்த உறவுமுறை அந்த நிலையிலிருந்து நாம செயல்படுதல். That activity will produce a definite result. So அந்த செயல்பாடானது கண்டிப்பாக ஒரு பலனை கொடுக்கும். That result is actually our goal. It is called prayojana, love of Godhead. அந்த பலன் தான் நமக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரயோஜனம், அது வந்து பகவானுடைய பிரேமை. So this Sambandha Gyan Srila Prabhupada is explaining here. This is the beginning of devotional service. So Srila Prabhupada இந்த சம்பந்த ஞானம் தான் இந்த பக்தியினுடைய ஆரம்பம். So that person who has Sambandha Gyan, paripashyati, he can see everything in the right perspective. யாருக்கு சம்பந்த ஞானம் இருக்கிறதோ அவன் எல்லாவற்றையும் தெளிவாக பார்க்க முடியும், எல்லாவற்றையும் அதன் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தெளிவாக பார்க்க முடியும். Because he's no longer confused or illusioned, therefore the influence of material energy becomes almost nothing for him. So அவன் இதனால வந்து குழப்பமடைவதோ பாதிப்படைவதோ இல்லை, அதனால வந்து அவன் பௌதீக இயற்கையினால் வந்து பாதிப்படைவதில்லை. Oh, not surprisingly, at this point, Srila Prabhupada introduces Bhagavad Gita chapter 18, text 54, which we also discussed last night. Brahma bhuta prasannatmana shochiti nakankshiti samasarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. So, நேற்று மாலையும் பார்த்தோம் நாம பகவத்கீதையில் 18 அத்தியாயத்துல 54வது ஸ்லோகத்துல பிரபுபாதர் சொல்றார், யார் ஒருவர் தன்னை உணர்ந்த அந்த பிரசன்ன ஆத்மாவாக இருக்கிறாரோ அவர் வந்து இந்த பௌதீக பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டு அவர் வந்து எந்த விதமான ஏக்கமும் அடைவதில்லை, அவருக்கு வெறுப்பும் கிடையாது, சோகமும் கிடையாது. அவர் வந்து எல்லோரையும் சமமாக பாவித்து மிக உயர்ந்த பக்தி தொண்டு நிலையை அடைகிறார். When one is self-realized, he becomes happy and free from the influence of material nature, and at that time he's free from lamentation and hankering. So எப்பொழுது தன்னை உணர்ந்த நிலையில் இருக்கிறாரோ அப்பொழுது அவர் இந்த பௌதிகமான சோகத்திலிருந்தும் பௌதிகமான ஆவலிலிருந்தும் விடுபடுகிறார். Where does lamentation and hankering come from? It comes from kama and lobha that are frustrated. So சோகமும் ஏக்கமும் ஆவலும் எங்கிருந்து வருகின்றன? காம லோபத்திலிருந்து வருகின்றன. அந்த காம லோபத்திலிருந்து நம்ம வந்து ஏமாற்றம் அடையப்பட்டு இந்த சோகமும் ஆவலும் வருகின்றன. And we've already heard from text 16 of this chapter that when the mind is purified of such things as I and mind, then that means the influence of kama and lobha have been checked as well. நம்ம இதே அத்தியாயத்துல 16வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், நாம் எப்பொழுது இந்த அபிமானம் நான் மற்றும் எனது அப்படிங்கிற தவறான கருத்திலிருந்து விடுபடுகிறோமோ அப்பொழுது நம்ம இந்த காமம் பேராசை அந்த மாசுகளிலிருந்து நம்ம வந்து தூய்மை அடைய முடியும். Brahmabhuta means aham brahmasmi. I've understood that I'm spirit. I don't need all these things. பிரம்மபூதா என்றால் நான் ஆத்மீமானவன், நான் ஆத்மா, எனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் தேவை கிடையாது, மற்ற விஷயங்கள்லாம் தேவை கிடையாது. What happens when you realize this? இது நீங்க உணரும்போது என்ன ஆகும்? Prasannatma, you become joyful by nature. நீங்க வந்து பிரசன்னாத்மா, நீங்க வந்து ரொம்ப பிரசன்னமாக ரொம்ப ஆனந்தமா இருப்பீங்க. And then Srila Prabhupada reminds us of the final line of that shloka, Mad Bhaktim Labhate Param. At that point we get the supreme bhakti, pure devotional service. அந்த நிலையில இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து தூய்மையான பக்தி தொண்டு கிடைக்குது அப்படிங்கிற பிரபுபாதர். And at that point we begin real devotional service, which is to say. அப்பதான் நம்ம உண்மையான பக்தி தொண்டை ஆரம்பிக்கிறோம். Our senses have become purified by devotional service, and then we can actually see things as they are. நம்முடைய புலன்கள் பக்தி தொண்டின் மூலமாக தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றன, அப்பொழுது நாம் எல்லாவற்றையும் உள்ளபடி தெளிவாக காண முடியும். Now this all explains why Srila Prabhupada makes this very strong statement at the end of his purport. So இதெல்லாம் தான் வந்து பிரபுபாதருடைய கடைசி வாக்கியம் அந்த பொருளுரையில எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றார், கனமாக சொல்றார். One who is attached to material contamination cannot be a devotee. Very striking statement. ஜட உலக மாசில் இருப்பவர் ஒரு பக்தனாக இருக்க இயலாது. Because it's antithetical. ஏன்னா அது வந்து பகவானுடைய விஷயத்தை எதிர்க்கிற மாதிரி. It's counterproductive.
ஏன்னா அது வந்து நமக்கு முன்னேற்றத்துக்கு தடை விதிக்கக்கூடியது. To cultivate ignorance at the same time that you're trying to cultivate knowledge it's contradictory. ஒரு பக்கத்துல நான் வந்து அறியாமை வளர்த்துக் கொள்கிறேன், இன்னொரு பக்கத்துல நான் அறிவை வளர்த்துக்கிறேன். அது ரெண்டுமே வந்து நடக்காது, ஏன்னா ரெண்டுமே முரண்படக்கூடிய செயல். You can only oscillate back and forth between bhoga and tyaga in that position. அந்த நிலையில நீங்க வந்து ஒன்று நான் அனுபவிக்கிறேன் அல்லது நான் தியாகம் செய்கிறேன், இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல தான் நம்ம வந்து ஊசலாடிட்டு இருக்கோம். It's not a very satisfying condition to be in. அது வந்து ரொம்ப திருப்திகரமான சூழ்நிலை கிடையாது. So udasinam anasaktam unattached, Vishwanath Chakravarti Thakur says, prakritim swavidyam hataujasam. Your personal ignorance is destroyed, and therefore the material energy will not be able to do anything to you any longer when you have this sambandha gyan or brahma bhuta gyan. உதாசீனம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவர் விருப்பற்றிருக்கிறார். ஏனென்றால் அவருடைய அறியாமை அழிக்கப்பட்டு விடுவதால், தன்னுடைய இருப்பு நிலையில் அவர் இருப்பதால், இந்த பிரம்மபூத ஞானத்தினாலும் இந்த பக்தி தொண்டில் இந்த ஞானத்தின் மூலமாகவும் அவர் வந்து தன்னை உணர்ந்திருப்பதால் இந்த எல்லா விதமான அறியாமையிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்கிறார். அதனால பௌதிக மயக்கம் அவரை ஒன்றும் செய்யாது. Okay, so remember we've stated that the verses 16, 17 and today's verse 18, these are all part of three set passage. They all go together. நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் 16, 17, 18 இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களும் இது மூணு ஒரு செட், இது மூணுமே சேர்ந்து ஒரு group of verses. So maybe we should read them again in order. Just read the translations for all three of them and then we can open for questions. So 16, 17, 18 சேர்ந்து மொழிபெயர்ப்பு படிப்போம். அதன் பிறகு கேள்வி பதிலுக்கு நம்ம வந்து நேரம் ஒதுப்போம். பதம் 16. இந்த உடம்பினை ஒருவர் தவறாக புரிந்து கொள்வதற்கு ஏதுவாகிய நான் எனும் அகங்காரம், காமம், பேராசை ஆகிய மாசுகளிலிருந்து முழுவதும் உடலை தூய்மையாக்கும் போது ஒருவர் மனம் தூய்மை அடைகிறது. அந்த தூய நிலையில் உலகில் இன்பம் துன்பம் எனப்படும் நிலையினின் எல்லையை கடந்து மேம்பாடு அடைகிறார். பதம் 17. அந்த நேரத்தில் ஆத்மா தன்னை ஜட உலக இருப்பிற்கு அப்பாற்பட்டதாக, எப்போதும் சுயமாக பிரகாசிப்பதாக, மிக நுண்ணியதாக இருப்பினும் எப்போதும் உடைந்து காணப்படாமல் சிறிய அளவாக காணப்படும். பதம் 18. தன்னை உணர்ந்த நிலையில் ஞான பயிற்சியாலும் பக்தி தொண்டின் துறவாலும் ஒருவர் எல்லாவற்றையும் சரியான நோக்கில் பார்க்கிறார். அவர் ஜட உலக இருப்பின் மீது வெறுப்பு அற்றவராகிறார். ஜட உலக பாதிப்பானது அவர் மீது குறைந்த ஆற்றலுடன் செயல்படுகிறது. I'm going to guess that it's safe to say maybe that when we hear these translations, after having explained all of Srila Prabhupada's comments and the commentaries of our predecessors, then we get a new meaning out of it. We get a deeper meaning at least. So, இது என்னுடைய அனுமானம். இந்த 16, 17, 18 மூன்று ஸ்லோகங்களுடைய மொழிபெயர்ப்பு படித்தோம். ஆனால் இந்த கடந்த வகுப்புகளில் வந்து நம்ம வந்து பிரபுபாதருடைய விளக்கங்கள், ஆச்சாரியருடைய விளக்கங்கள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்ப நம்ம அந்த மொழிபெயர்ப்பு படிக்கும்போது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இன்னும் ரொம்ப ஆழ்ந்த அனுபவம் கிடைக்கும், ஆழ்ந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். Does anyone have any questions or any comments on what we've discussed so far? So, நம்ம இதுவரைக்கும் பேசுனது யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? Kishori Priya? Hare Krishna, Prabhuji, Prabhupada. So, when we talk about the relationship between Gyan and Vairagya with Bhakti, so they are the sons of Bhakti. So, does it mean that they're the children, they're the sons of Bhakti? Gyan and Vairagya. Because, in Srimad Bhagavatam in the beginning, yeah, it makes sense. And also there's that episode when Narad finds Bhakti with two old, aged, weak sons and Gyan and Vairagya. And so how, in our
progress in spiritual progress, how do we understand that? So we engage in devotional service and then comes Jnana and Vairagya, or is it Jnana, Vairagya? I think that's easy enough to translate. So, பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக ஞானம் வைராக்கியம் பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால வருதா, அல்லது ஞான வைராக்கியம் மூலமா பக்தி தொண்டு செய்யணுமா, அல்லது பக்தி தொண்டு செய்யும் போதே ஞான வைராக்கியத்தோடு செய்யணுமா? தான் கேள்வி. Okay. Now, I would say that it's somewhat circular how this works. So, இது வந்து ஒரு வட்டம் மாதிரி. In a sense, you invest your whatever jnana vairagya you have already, you invest that into bhakti. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஞானமும் வைராகம் இருக்கோ அதை வந்து நீங்க பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துங்க. From that point on, the bhakti itself will generate more jnana and more vairagya, and then you keep reinvesting perpetually, daily. உங்களுடைய இருக்கக்கூடிய ஞானத்து வைராக்கியத்தை நீங்க பக்தி தொண்டு ஆரம்பிக்கிறீங்க, அந்த பக்தி தொண்டு மூலமாக மேலும் ஞானம் வைராக்கியம் வரும். மறுபடியும் அந்த டெய்லி தினசரியுமே நீங்க பண்ணது மூலமாக அந்த பக்தியும் ஞானத்தொண்டு, அந்த பக்தியும் வைராக்கியம், பக்தி ஏற்படுத்தக்கூடிய ஞானம் வைராக்கியம் உங்களுக்கு வந்து மேலும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். So really everything comes from bhakti. That is the essence. எல்லாமே வந்து பக்தியின் மூலமா தான் ஆரம்பிக்க வருகிறது. அதுதான் வந்து சாரம். And that is why a person must be pious to perform bhakti. அதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நபர் வந்து புண்ணியசாலியா இருக்க வேண்டும் பக்தி செய்வதற்கு. An impious person will have no jnana or vairagya to invest. ஏன்னா ஒரு புண்ணியமற்ற ஆத்மா வந்து ஞானமும் வைராக்கியமும் இருக்காது பக்தி தொண்டில் முதலீடு செய்வதற்கு. So then the question is, well, where does one get the jnana and vairagya from if not from bhakti? அப்போ ஒருத்தர் கேட்கலாம், பக்தி தொண்டு இல்லாம ஞானம் வைராக்கியம் ஒருத்தருக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கும்? To some degree, Narad Bhakti Sutra explains this. நாரத பக்தி சூத்திரத்துல கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்குது. That actually it is bhakti. உண்மையிலே பக்தி தான் அது. It's just very low level bhakti. Krishna has asked us to follow certain rules in order to be civilized human beings, and if we acknowledge and follow that instruction submissively, that is, you can say, a kind of devotional service, although it's very low level. So பகவான் நமக்கு வந்து இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது விதிமுறைகள்லாம் கொடுத்திருக்கிறார் சாஸ்திரங்கள்ல. அந்த சாஸ்திர விதிமுறைகளை நீங்க பின்பற்றும் போது அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பக்தி தான். ஆனா வந்து அது மிக சிறிய லெவல்ல ஆரம்ப நிலை பக்தி, ரொம்ப கீழான பக்தி நிலை. ஆனால் பகவான் சொல்றதை கேட்டு பண்றதுனால அதுவும் பக்தி தொண்டு தான். So karma yoga kaha jata hai. It's simple. கர்ம யோகா எங்க போகுது, நம்மளை கூட்டு போகுது, அதுவும் எளிமையானதுதான். Karma yoga is also a kind of, low level bhakti. It's not really considered bhakti because it's immature, and it's not committed to the process of bhakti, but it has the effect. கர்மயோகம் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பக்தி தொண்டு தான். ஏன்னா அது வந்து முதிர்ச்சி அடையாத பக்தி. அந்த நேரடியாக பக்தி தொண்டு நாங்கள் ஈடுபடுறது இல்லை, ஆனால் அது வந்து பக்தி தொண்டு ஒரு கூட்டு போகுது. Same thing with jnana. அதே மாதிரிதான் ஞானமும். And actually anything, yoga, everything. What jo kuch bhi Bhagavad Gita mein hai, that is some sort of bhakti. Anything is better. So எல்லாமே வந்து நம்ம பக்திக்கு தான் கூட்டு போகுது. It's kind of like பக்தி வந்து நம்ம முக்தி அடைந்த பிறகுதான் உண்மையான பக்தி ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தோம். So what are we doing now if we're not liberated? அப்ப நாம என்ன பண்றோம்? நாம தான் முக்தி அடையலையே, நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? It's also bhakti. இதுவும் பக்தி தான். But it's bhakti with training wheels. ஆனா இது பக்தி வந்து நம்ம இந்த சைக்கிள் ஓட்டும் போது 2 சக்கர சைடுல இருக்கும், அது மூலமா எனக்கு ஒண்ணு கூடாங்க. பக்தி வந்து அந்த ஒரு சைக்கிள் ஓட்டும், ஆனா 2 பக்கமும் வந்து சக்கரம் இருக்கு. As long as we are working under the direction of a bona fide spiritual master, it is accepted as bhakti, even though we're not really fit to render devotional service. குருநாதருடைய கட்டளையின் கீழ் நீங்க செயல் செய்யும் போது அது வந்து பக்தி தொண்டு தான். ஏன்னா நமக்கு வந்து தகுதி இல்லை, இருந்தாலும் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். And similarly, if we are pious Hindus, if we are engaged in so much karma and jnana according to Vedic regulations, well, that puts us better off than, say, 70% of the rest of the population on this planet. So
சோ நான் ஹிந்துவா இருந்துகிட்டு நான் வந்து பல விதமான தர்ம காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, கர்மம் ஞானம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா அது எவ்வளவு மேல். உலகத்துக்குடைய மற்ற 70% மக்கள் வந்து எதுவுமே செய்யறது இல்ல. எதுவுமே செய்யாம இருக்கிறதுக்கு அதை செய்யறது மேல். And that means we're accepting in some law. அவங்களும் வந்து என்ன பண்றோம்னா பகவானுடைய அறிவுரைகளை நாம ஏற்றுக்கொள்கிறோம், வேதத்துல சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை. அதனால ஆனால் வந்து அது வந்து ரொம்ப கீழான நிலை. நேரடியாக பகவான் என்ன விருப்பப்படுறாரோ அதுக்கு நம்ம வந்து சரணடைகிறோம். That is the essence of bhakti, to do what Krishna wants. அதுதான் பக்தியினுடைய சாரம். பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நம்ம செய்யணும். எதுவுமே பிரித்து பார்க்க முடியாது, எல்லாமே பக்தி தான். So therefore we have different definitions of what definitions are there. அதான் பாத்தீங்கன்னா யார் பக்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு பலவிதமான விளக்கங்கள் இருக்கு, வரையறைகள் இருக்கு. We say that Chaitanya Mahaprabhu said, நாமத்தை சொன்னா அவன் வைஷ்ணவன். But actually we know that when one adopts the practices of sadhana bhakti and takes initiation and gives up mundane association, then he can be called a Vaishnava. So அடுத்த இரண்டாவது நாள்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து குருநாதர் சரணடைஞ்சு தீட்சை வாங்கி அவர் வந்து எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னா வந்து பகுத்து அறிந்து அவர் வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறானா அவரும் வைஷ்ணவர் தான். And we've been discussing in the last couple of days that you're not really a Vaishnava until you have come to Brahmabhuta stage, and then mad bhaktim labhate param, then you get real bhakti. Real bhakti begins at that point. அதுக்கு நம்ம வந்து பிரம்மபூத நிலையை அடைந்து அந்த எல்லோரும் சமமா பார்க்கக்கூடிய நிலை, விருப்ப விருப்பில இருந்து விடுபட்ட நிலை, அந்த நிலைக்கு நீ வந்தா மட்டும்தான் உண்மையான பக்தி தொண்டு ஆரம்பமே செய்யுது. அப்ப அதுதானே நம்ம பக்தி தொண்டு கிடையாது, ஆனா உண்மையான பக்தி தொண்டு அப்பதான் ஆரம்பமாகும். And it doesn't stop even there. Read Srimad Bhagavatam, you'll see that every single level of devotional service that attracts his mind, he finds that that person says, no, I'm not a devotee yet. The real devotee you need to see is this guy. So நீங்க இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா நீங்க பாகவதம் படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய பக்தருடைய பக்தி மேல போயிட்டு இருக்கு. அப்ப ஒருத்தர் நான் பக்தர் இல்ல, அந்த அவர் தான் மிக உயர்ந்த பக்தர். And ultimately it doesn't stop until you get to Srimati Radharani. So இது வந்து கடைசியில ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு போகுதுன்னு தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குது. And what does she say? இருந்தா கிருஷ்ணன் இருந்து மதுரா கிளம்பி போகும்போது நான் இறந்து போயிருக்கேன், நான் சாகலையே. Therefore you have to say that they're all devotees. எல்லாருமே பக்தர்கள் தான். Either they're all devotees or nobody's a devotee. It has to go either way. எல்லாருமே பக்தர்கள் இல்லைன்னா யாருமே பக்தர் கிடையாது. So this is the point. This bhakti is like that. இதுதான் பக்தி தொண்டு, இப்படிதான் பக்தி தொண்டு இருக்கும். But I think the best way to answer your question in a nutshell is that it's circular. So உங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்லணும்னா இந்த ஞானம் வைராக்கியம் பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து ஒரு வட்டமா இருக்கு. Okay, have we got any other questions? Shivakumar Prabhu. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranams Prabhuji. Prabhu, my question is on the role of the knowledge of the scripture, Prabhu, to perform and progress in bhakti. To just give a context, Prabhu, to be that established or strong when compared to some of the devotees that I am associated with, who do not show that kind of an interest to dwell in the scriptures, but yet their faith is far more superior than me, Prabhu. So I just wanted to understand the role of the need of scriptural knowledge to strengthen and develop faith. Yes. Or the faith without the such backing. How do we see that is what I wanted to understand. Okay, good question. ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தர்களுக்கு வணக்கம். கேள்வி என்னன்னா, நம்ம பகவான் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை, இந்த பக்தியோட ஸ்ரத்தைக்கு இந்த சாஸ்திர அறிவுன்றது வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு. இந்த கேள்வியோட ஒரு பேக்ரவுண்ட் என்னன்னா, இப்போ எனக்கு வந்து பகவத்கீதை பாகவதம்ல மிகுந்த ஆர்வம் இருக்கு. ஆனா அந்த ஆர்வத்துக்கு தகுந்த அந்த நம்பிக்கையோ அந்த ஸ்ரத்தையோ இருக்கிற மாதிரி தெரியல. ஆனா சில பக்தர்கள், நான் சங்கம் எடுத்துக்கூடிய பக்தர்கள் அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்டலனாலும் பகவத்கீதை பாகவதம்ல அவங்களோட ஸ்ரத்தையும் நம்பிக்கையும் வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கு என்ன ஒரு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது. ஸோ அப்போ அந்த சாஸ்திர அறிவு என்பது அந்த பகவானிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கைக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து துணை புரியும்ன்றதுதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. This question very nicely illustrates that there is a difference between bhakti and jnana vairagya. இந்த கேள்வியானது குறிப்பாக பக்திக்கும்
ஞான வைராக்கியத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை உணர்த்துகிறது. It shows the subordinate position of jnana and vairagya vis-a-vis bhakti. So இது இந்த ஞானம் வைராக்கியம் ரெண்டும் பக்திக்கு கீழே இருக்கு அப்படிங்கறத அந்த அந்த நிலையை உணர்த்துகிறது. If you have knowledge but no faith, you will not perform bhakti. உங்களுக்கு ஞானம் இருந்து நம்பிக்கை இல்லை என்றால் நீங்க பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. Even if you have detachment as well as knowledge, but still no faith, you will also not perform bhakti. ஞானமும் இருந்து பச்சன்மை இருந்தாலும் நம்பிக்கை இல்லைன்னா நீங்க பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. So faith is really the important thing. So நம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியமானது. Now, having said that, we should also understand with equal clarity that faith alone, without knowledge and without renunciation, that is also destructive. அதே நேரத்தில் நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை பார்க்கணும். நம்பிக்கை மட்டும் இருக்கு, ஆனா ஞானமும் இல்லை, பச்சன்மை இல்லைன்னா அதுவும் நம்மளை அழிவு கொண்டு போயிடும். The world is full of people with very strong faith that is unfortunately not directed by Shastra, and they're causing disturbances everywhere. இந்த உலகத்துல மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவர்கள் நம்பிக்கை ஆழ்ந்த நம்பிக்கை வச்சிருக்காங்க, ஆனா அந்த நம்பிக்கையானது சாஸ்திரத்தினால அங்கீகரிக்கப்பட்டதில்லை. அது உலகத்தை அழிப்பதற்கு அவங்க தயாரா இருக்காங்க. One journalist many years ago said about one of the more violent of the Abrahamic faiths that this religion has jagged borders. ஒரு ஆசிரியர் சொல்லுகிறார், இந்த ஆப்ரஹாமிக் மதங்கள் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வன்முறையினால இந்த உலகமே அழிவதற்கு காரணமா இருந்திருக்கிறது. That is to say that everywhere that this religion has gone in the world, it fights with everybody around it, and everybody within it even. இந்த மதமானது எங்கெல்லாம் போகிறதோ அங்கெல்லாம் அவங்களை சுத்தி இருக்கும் மத்த எல்லா மதங்களும் சண்டை போட வைக்கும். So that is because the faith is not tempered by knowledge and detachment. அங்க அந்த நம்பிக்கையானது ஞானத்தின் மூலமாகவும் வைராக்கியத்தின் மூலமாகவும் வழிநடத்தப்படவில்லை. Even in our own tradition, we have a perennial enemy in the form of the threat of the sahajiya tendency. நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தில் நம்மளுடைய பக்தி தொண்டு முறையிலும் கூட மிகப்பெரிய எதிரி சஹஜியா, அதாவது எல்லாவற்றையும் மிக ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றது, ரொம்ப கீழே எல்லாத்தையும் மிக சுலபமாக எடுத்துக்கொள்வது. Now that Krishna consciousness has become globalized, why is it that Srila Prabhupada spends so much time and attention pointing out the flaws of this otherwise obscure Bengali sect that nobody would care about? இவ்வளவு தூரம் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்திக்கும் பரவியாச்சு, இருந்தாலும் பிரபுபாதர் எதற்காக இந்த பெங்காலியிலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்ட இந்த சஹஜியாஸ் அப்படிங்கிற அவங்க அந்த விதத்தை அதை பத்தி பிரபுபாதர் நிறைய முறை ஏன் பேசியிருக்கிறார்? Because they represent a universal human. கட்டாயிருந்தீங்க. சிவகுமார் பிரபு, உங்களை நாங்க பார்த்ததுல உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஷுவர் பிரபு. தண்டவட் பிரவுன்ஸ் பிரபு. நீங்க சென்னையில தான் இருக்கல பிரபு? சென்னை தான்.
So why is it that Srila Prabhupada spends so much time and attention illustrating the flaws of the Sahajiya sect, which is, the obscure sect? The reason is that it is a universal human tendency. எதற்காக பிரபுபாதர் இந்த பக்தியை அழிக்கக்கூடிய இந்த சஹஜியா இவங்களை பத்தி ஏன் பிரபுபாதர் கவனமா இருக்குன்னு சொல்றாருன்னா, ஏன்னா இது பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலே மனிதர்கள் அவங்க இந்த பகவானோட விஷயத்த ரொம்ப கீழா நிலைமைக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அந்த ஒரு மனப்பான்மை எல்லா இந்த பொதுவாக மனிதர்களுக்கு இருக்கு. Sahajiya, we have to look at the meaning of the word. Sahajiya அப்படின்னா அதனுடைய அர்த்தம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Sahaja means to be born along with a person. Sahajana கூடவே பிறந்தவர். Along with birth. In other words, natural. அல்லது இயற்கையாகவே. If you assume that your bhakti is just something automatic, that you already got bhakti, that's a problem because we don't have bhakti. We're conditioned souls in the extreme. So, bhakti ஆனது தானாகவே நடக்குது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது ஆக்சுவலா தப்பு. ஏன்னா நாம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். And that's why there's so much emphasis here on knowledge and detachment and Brahman realization. அதனாலதான் பிரபுபாதர் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க கபிலதேவர் சொல்றார், இந்த ஞானம் மற்றும் வைராக்கியம் மற்றும் பிரம்மனை உணர்ந்தறிதல், அதாவது நாம் இந்த பௌதிகமான உடல்ல ஆத்மாங்கிறது உணர்ந்து அறிய வேண்டும். Our eternal Krishna consciousness is currently perverted. நம்முடைய நித்தியமான கிருஷ்ண உணர்வானது தற்பொழுது திரிபடைந்திருக்கிறது. In that sense, limited sense, we don't have it. So, இன்னொரு விதத்துல பார்த்தோம்னா நமக்கு ஆக்சுவலா அந்த பக்தி இல்ல. And therefore, Srila Prabhupada says, without these things, we're not going to reawaken that pure Krishna consciousness either. So, Srila Prabhupada சொல்றார், அதனால நம்ம அந்த கிருஷ்ண பக்தியை திருப்பி நம்மால எழுப்ப முடியாது. So, to have knowledge of the scriptures is very important. So, சாஸ்திர ஞானம் ரொம்ப முக்கியம். Without knowledge, we cannot perform voluntary tapasya, we cannot become renounced. So, ஞானம் இல்லாமல் நாமவே தபம் செய்ய மாட்டோம். அப்படி தபம் செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு துறவு கிடையாது. And without that renunciation and detachment, we will not follow the scriptural injunctions. So, நம்மளுடைய அந்த ஞானமும் அந்த துறவும் மனப்பான்மையும் இல்லை என்றால் நாம சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்ற மாட்டோம். And we know what Krishna says about that in Bhagavad Gita. கிருஷ்ண பகவத்கீதை என்ன சொல்றாரு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Yashastra vidham utsrijya vartate kamakaratah na siddhim avapnoti na sukham na param gatim. He says you don't become happy, you don't get any kind of perfection, you certainly don't go back to Godhead if you're just whimsically rejecting the shastric injunctions and acting according to your own desire. So, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து நாமவே நமக்கு தோன்றதை செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா நாம இங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியாது, சுகம் இங்க சந்தோஷம் கிடையாது, நம்ம முக்தி அடைய முடியாது, நம்ம பகவானுடைய இடத்துக்கு திரும்பி போக முடியாது. So we have to have all these things all at once. We have to have knowledge, we have to have detachment, we have to have faith, we have to do something, we have to be devoted. இது எல்லாமே நமக்கு வேணும். ஞானம் வேண்டும், வைராக்கியம் வேண்டும், நம்பிக்கை வேண்டும். இது எல்லாத்தையும் வைத்துக்கொண்டு நம்ம பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். Nahi to samasyaye hongi. Without that, problems. பிரச்சனைகள். Yeah. இல்லைன்னா பிரச்சனைகள். So, hopefully that answers your question. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. And our props. Anything else? The point is that Krishna is speaking for our benefit. It's not that he's trying to get us to do something that he needs. This is for our benefit only. So, கிருஷ்ணன் இது நம்மளுடைய நன்மைக்காக தான் செய்யறாரு தவிர அதாவது நம்மளை இது பண்ணி அவருக்கு ஏதாவது வேலை ஆகணும் அவருக்கு ஒண்ணுமே ஆக வேண்டியதில்லை. அவர் நமக்காக செய்யறார். Krishna has everything already. He doesn't require anything from us. கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே இருக்கு. அவருக்கு நம்மள்ட்ட இருந்து எதுவுமே தேவை கிடையாது. But it is for our benefit to offer our lives and our energies and our love to Krishna. ஆனா இது நம்மளுடைய நன்மைக்காக நாம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது நம்மளுடைய நன்மைக்காக.
all the scriptural injunctions, all the scriptural knowledge, all the detachment that we would get from our association with scripture, that is all meant for this ultimate purpose, to really awaken our dormant and perverted love and make it right. இந்த எல்லா சாஸ்திர ஞானோட அன்புங்கிற அதை வந்து நம்ம வெளிக்கொண்டு வருவதற்காக தான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே. Okay, any other questions or comments? Prabhuji, related to this, Prahlad Maharaj, he prays in his prayers. So when you go and in front of a mirror, you decorate yourself. So then the reflection also reflects, whatever you have, your decoration. So similarly, any kind of devotional service we do, it is for our own benefit. I didn't hear much of what you said, Prabhuji. Can you repeat that? So Bhakta Prahlada's prayers to Narsingadev, he says, like, how you go in front of a mirror and you decorate yourself. So this is actually the reflection also be, the reflection will also be decorated nicely. So similarly, the devotional activity, the reflection only is benefited. The mirror doesn't benefit anything. yes. So it is for our own benefit that we whatever activity we do, it is for our own benefit. Okay, किशोरी प्रिया एक और प्रश्न है, ऐसा लगता है. Hare Krishna Prabhuji, I had a question about this, about realization and knowledge. So we say, you pointed out that knowledge without realization has no value. And we find that we accumulate a lot of knowledge, but realization doesn't really happen that often. And even when we think it's realization, I guess it's pseudo-realization because we don't see that in our lives, the application. So, மாதாஜியோட கேள்வி, நம்ம வந்து பிரபு சொன்னார், ஒன்று ஏட்டறிவு, இன்னொன்று வந்து அனுபவ அறிவு. நம்ம நிறைய விஷயங்களை வந்து தெரிந்துக்கிறோம், ஆனால் அதனுடைய அனுபவம் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அல்லது நம்ம அனுபவம் நினைக்கிறது கூட வந்து உண்மையான அனுபவமா இருக்கிறது இல்ல. எப்படி வந்து நமக்கு உண்மையான ஞானத்திலிருந்து நமக்கு அனுபவம் கிடைக்கும்? How we can improve this? Because when we hear, we get the knowledge, but then how do we get to that realization stage? Because that doesn't really happen often. நம்ம நிறைய விஷயங்களை கேட்கிறோம், ஆனா அடுத்த நிலையா போறது எப்படி வந்து நமக்கு அனுபவம் கிடைக்கும், எப்படி நம்ம முன்னேறுவது? Krishna suggests in Bhagavad Gita chapter 15, yatanto yoginaschainam pasyantyatmanyavasthitam idanto prakatatmano nainam pasyantya chetasaham. That is to say that when we are endeavoring to follow the injunctions of the Shastras or to surrender to Krishna, then we will get the realization. And we see practically that those who do not endeavor practically to fulfill the Lord's desires, they don't make advancement. So Bhagavad 15 அத்தியாயத்துல 15 ஸ்லோகத்துல சொல்றார், யார் ஒருவர் இந்த பகவானுடைய சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிக்க முயற்சி செய்கிறார்களோ அல்லது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய ஆணைகளை ஏற்று செயல்படுகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து இந்த அனுபவம் கிடைக்கும். நாம நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். நடைமுறையில நீங்க வந்து செயல்படுத்தவில்லை என்றால் முன்னேற்றம் கிடையாது. And in particular, we endeavor to please the Supreme Lord by endeavoring to please his pure devotee, the spiritual master in particular. That is so simple, so easy, anybody can do. இது ரொம்ப எளிமையானது, யார் வேணாலும் செய்ய முடியும். But the heart, no doubt. நீங்க விஞ்ஞானபூர்வமாக ஏன் சொல்றேன்னா, நீங்க இந்த வழிமுறையை கடைபிடித்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும். Ishopanishad also says those who are cultivating this knowledge, they have a different result than those who don't cultivate. யார் ஒருவர் இந்த ஞானத்தின் மார்க்கத்துல போய் அவர்கள் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன் வேற, அதே மாதிரி அஜ்ஞானத்துல போகக்கூடியவர்களுடைய பலன் வேற. Cultivate means action, do something.
கல்டிவேட்னா நம்ம வந்து செயல் செய்ய வேண்டும். விளைநிலத்துல விளைவிக்க வேண்டும் என்றால் செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும். So we see those who spend their time on the social media or watching movies or eating all kinds of nonsense and associating with anybody and everybody, they get a very different result from those who rise early in the morning, bathe nicely, put on tilak, associate with devotees, go to Mangalarti, chant Hare Krishna, follow 4 regular principles, adi, adi, adi. So, social media போன்ல வந்து நீங்க வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக் பல விதங்கள்ல பாக்குறது, படங்கள் பாக்குறது, மற்றபடி இந்த மாதிரி யாரு கூட வேணா வந்து நான் வந்து சகவாசம் வச்சுப்பேன், என்ன வேணா சாப்பிடுவேன், அப்படி இருக்கவங்களுடைய அவங்களுடைய ரிசல்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அதிகாலையில எழுந்து குளிச்சு திலகம் இட்டுக்கிட்டு மங்களாரத்தி போய் பக்தரோட இருந்து பக்தரோட சகவாசம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி மேலும் பாகவதம் படிச்சு இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் செய்யணும், அவங்களுடைய ரிசல்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். It changes you. That is scientific. You get the result. It's clear to see. விஞ்ஞானபூர்வமானது. இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா மாற்றத்தை கொடுக்கும். Not just subjectively we feel it, but other people also notice. நம்ம மட்டும் இல்ல, மத்தவங்களும் நம்மள வந்து பாப்பாங்க. Hey, she's changed. What's going on? அவங்க மாற்றம் அடைஞ்சாங்க, என்ன நடக்குது? So, it is a scientific process. There's a real result. It's not a mechanical result, but there's a definite result. இது விஞ்ஞானபூர்வமான வழிமுறை, கண்டிப்பாக பலன் இருக்கு. ஆனா இது வந்து எந்திரத்தனமானது கிடையாது, ஆனால் கண்டிப்பாக பலன் இருக்கு. So we just have to follow the process and we get the result. It's so simple. நாம வழிமுறையை ஒழுங்காக கடைபிடிக்க வேண்டும், கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும். The only thing that really has to be given up here is this dogged determination to compete with the Lord out of false ego. ஒரே ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நமக்கு வந்து இந்த few verses ago 16வது ஸ்லோகத்துல படிச்ச மாதிரி ரொம்ப பிடிவாதமான அபிமானம், தவறான அடையாளம். You have this word in Tamil, stabdha. Stabdha. Do you have the word stabdha? No. Now you understand Hindi mein, kabhi hota hai. Means stubborn, obstinate. பிடிவாதம். This is all that we have to give up. It's just so hard to do that. அதெல்லாம் போடணும், ஆனா அதை பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். So what can be done? It's your choice. என்ன பண்றது, உங்களுடைய விருப்பம். Therefore we say, if Krishna sometimes he turns up the flame a little bit just to inspire us. அடுப்புல வந்து கொஞ்சம் அப்படி நெருப்பு கூட்டுவாரு, நம்மள வந்து அபிமானத்தை உடைக்கிறது. We have these tapatraya everybody has to undergo, and sometimes Krishna, if he sees this devotee is sincere but she's attached, so Krishna turns up the flame a little bit. Let's see what happens now. Ball is in your court, my friend. அப்போ பகவான் பாப்பாரு, இந்த பக்தர் வந்து ரொம்ப நேர்மையானவரா இருக்கிறார், ஆனா வந்து அவர் பௌதிகமான அட்டாச்மெண்ட்லாம் இருக்கு. அப்போ வந்து பகவான் வந்து அடுப்புல நெருப்பு கூட்டுவார். இப்போ இந்த பக்தர் என்ன பண்றாரு பாப்போம். Just see how we have an eternal relationship with Krishna. It's always going on. It's just a question of how it's going to manifest. So நமக்கு கிருஷ்ணனுடைய நித்தியமான உறவு இருக்கு, ஆனா எப்படி வந்து அந்த உறவு வந்து வெளிப்பட போகுதுங்கிறதா நமக்கு தெரியாது. One person tried to leave Krishna consciousness, and as we mentioned earlier, that person tried to submerge himself in all non-devotional things just to try to seek out the ecstasy of the material world. ஒரு பக்தர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை விட்டுட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்ட்டு பௌதிக உலகத்துக்குரிய எல்லா விதமான இன்பங்களையும் அனுபவிக்கணும்னு சொல்லி அவர் எல்லா விதமான செயல்களும் ஈடுபடுறார். But because Krishna is not only a person, but is the supreme, omniscient, omnipotent person, he was unable to do it. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு நபர் மட்டுமல்ல, அவர் மிக எல்லா சக்தியும் எல்லா விஷயங்களும் அறிந்த மிக உயர்ந்த நபர். அப்படிங்கறனால அந்த பக்தனால வந்து அந்த பௌதிகமான செயல்களை செய்ய முடியல. He turns on the television set and there's Hare Krishna devotees dancing in ecstasy on a news report. அவருங்க டிவி ஆன் பண்றாங்க, அங்க பார்த்தா நியூஸ் ரிப்போர்ட்ல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்கள் வந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்க. He tries to look up his old girlfriend and she's inquiring about Krishna consciousness submissively. அவங்க பழைய அவங்களுடைய தோழியை கூப்பிட்டா அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தி பத்தி அவங்கள்ட்ட விசாரிக்கிறாங்க.
Krishna will not let you forget. Even if you try to give him up once you have chanted his name. So கிருஷ்ண வந்து உங்களை மறக்க விட மாட்டார். நீங்க ஒரு முறையாவது அவருடைய நாமத்தை சொல்லிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து உங்களை மறக்க விட மாட்டார். Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, if he chants my name, he's a Vaishnava. I've marked him, he's not getting away. ஒரு முறை பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லியாச்சுன்னா அவன் வைஷ்ணவன், அவனை விட மாட்டான் அப்படி. It's not only that the devotees tie up Krishna and Braja Leela, Damodar Leela, but Krishna is also tying up his devotees. தாமோதரில வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கட்டி போடுறாங்க, ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பக்தர்களை கட்டி போடுறாரு. Sneha Pashena, with the ropes of love. நம்மளுடைய பாச பிணைப்புனால நம்மளை இணைக்கிறார் பகவான். Or as Krishna Das Kaviraj Goswami says in Chaitanya Charitamrita, Prema Mahajal. The great net. பிரேமம் அப்படிங்கிற மகா வலையில நம்மளை மாற்ற. Chaitanya Mahaprabhu has come into this world and he's cast out a very wide net and he's pulling it in and we're all trapped in that net. We have no choice. ஒரு பெரிய வலையை வீசுறார், பிரேம வலை. அந்த வலைக்குள்ள நம்மளும் மாட்டிக்கிறோம், அப்புறம் அவர் வந்து வலையை எடுத்து போறோம், நம்மளும் அதுக்குள்ள மாட்டிக்கிறோம். Bhava Sindhu say, so many little tiny Meenas. They've all been captured by Chaitanya Mahaprabhu in the Prema Mahajal. So, இந்த பிறவி பெருங்கடல் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன மீன்லாம் நாம அதுல சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த பெரிய வலையை போட்டு அந்த சின்ன சின்ன மீன்லாம் நம்மளெல்லாம் பிடிச்சிக்கிற அவ்வளவு கொண்டு போயிரு. He's coming, Hare Baba, you don't belong swimming in this Bhava Sindhu. You should come back and swim in the Bhakti Rasamrita Sindhu. So, Chaitanya Mahaprabhu, hey, பாவா நீ இங்க இந்த பிறவி பெருங்கடல் இருக்க வேண்டாம்பா, நீ வந்து பக்தி ரசாமிரத கடல்ல வந்து அங்க நீச்சல் வா அப்படிங்கிற. So this is Prabhupada's mercy. He's Chaitanya Mahaprabhu, what do we know? But Prabhupada has extended his mercy to us. இது பிரபுபாதருடைய கருணை. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன தெரியும்? Okay, we're kind of getting on a tangent now, but Meenakshi Tenkasi has a question. Hare Krishna. Hare Krishna Babu தண்டப்ப நம்ம என்னுடைய கேள்வி வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து முதல் காண்டம் 18வது அத்தியாயத்துல வந்து 20வது ஸ்லோகத்துல வந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி பிரபு. பரமபுருஷ பகவான் வந்து எல்லையற்றவராக இருந்தாலும் அவருக்கு இணையானவர் வந்து யாருமே கிடையாது. இருந்த போதிலும் வந்து தேவர்கள் வந்து லட்சுமி தேவியை பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அப்போ வந்து லட்சுமி தேவி அனுக்கிரகத்தை தேவர்களால கூட அடைய முடியல. அப்போ வந்து லட்சுமி தேவி வந்து பரமபுருஷ பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்றாங்க. அதுல வந்து பரமபுருஷ பகவான் வந்து பெரும் விருப்பம் இல்லாதவராக இருக்கிறார். இருப்பினும் வந்து ராதேராணி லட்சுமி தேவி வந்து அவங்களுக்கு தொண்டு புரியுறாங்க. அது வந்து நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்வது பிரபு? Prabhuram Prabhu's question is Canto 1, Chapter 18, verse 20. There actually all the demigods they are praying for the favor of Lakshmi Devi. Even though they are praying for Lakshmi Devi, they are not getting the favor by Lakshmi Devi. But whereas Lakshmi Devi wanted to serve the lotus feet of Srimad Narayana. So even though Lord Narayana is not interested in receiving the service, so how to understand this? I'm not catching the question. Sorry. What is the verse again? This is 1:18:20. Canto 1:18:20. Okay. And the question is, repeat the question. Lakshmi Devi is trying to render service to Bhagavan, even though the Lord is not interested, not showing interest in receiving the service. Yes. But whereas demigods, they are looking for the favor by Lakshmi Devi. Yes. Etavatalam nanusuchitena gunair asamyanatishayanasya hitvetaran prarthayato vibhutir yasyankrirenum jushatena bhipsoho. It is now ascertained that he, the personality of Godhead, is unlimited and that there is none equal to him. Consequently, no one can speak of him adequately. Great demigods cannot obtain the favor of the goddess of fortune, even by prayers, but this very goddess renders service to the Lord, although he is unwilling to have such service.
Okay, well, I can have a lot of fun with this answer. இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுல நிறைய சந்தோஷமான விஷயங்கள் இருக்குங்க. You're asking this of someone who is sitting in Vrindavan, so you're going to get the Vrindavan answer to this question. நீங்க விருந்தாவன்ல இருக்க ஒருத்தர் கேட்டிருக்கீங்க, அதனால விருந்தாவன் பதில் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். If you ask someone who is a resident of maybe Vaikuntha or any other place, you may get another answer. வைகுண்டத்திலயோ அல்லது வேற யார்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா வேற பதில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. But Lord Vishnu is not even interested in receiving service from Lakshmi Devi. பகவான் விஷ்ணு லட்சுமி தேவியிடமிருந்து கூட சேவை வாங்குவதற்கு விருப்பம் இல்லை. Because he wants an intimate relationship. ஏனென்றால் அவருக்கு ரொம்ப அந்யோன்யமான அன்பு தேவைப்படுது. Dasya bhav, massaging the feet, that is dasya bhav. தாசிய பாவம் பகவானுடைய திருவடிக்கு சேவை செய்வது வந்து தாசிய பாவம். But madhurya bhav is even more intense and more relishable for the Lord than the dasya bhav. மாதுரிய பாவம் வந்து பகவானுக்கு வந்து அதை விட அந்யோன்யமானது, அதை விட ஆனந்தம் தரக்கூடியது. Now we can say that Lakshmi Devi is the Lord's wife, that is swakiya madhurya. So லட்சுமி தேவி வந்து பகவானுடைய மனைவி, அது வந்து ஸ்வக்கிய மாதுரிய ரசம். And that's true. உண்மைதான். But we can see practically that even Lakshmi Devi, she does not have access to the Lord's most intimate loving affairs in Madhurya Rasa. Even his wife doesn't. லட்சுமி தேவி கூட வந்து பகவானுடைய மிக அந்தரங்கமான அந்யோன்யமான சேவையில வந்து லட்சுமி தேவிக்கு வந்து அங்க வந்து அனுமதி கிடையாது. She's heard some things about it. அவங்க பல விஷயங்களை அதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. Just like we've heard some things about it also. நாமளும் அதை பத்தி பல விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். But here you see the difference between jnana and realization. இங்க வந்து ஞானத்துக்கும் அதனுடைய அனுபவ வரைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. Across the river Yamuna from Vrindavan, very close, is Bilvavan, in which there is a famous temple of Lakshmi Devi run by the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. பிருந்தாவனம் பார்த்தீங்கன்னா யமுனா நதிக்கு அந்த பக்கத்துல பில்வவனம் இருக்கு. அங்க வந்து ஒரு லட்சுமி தேவி கோயில் இருக்கு. அங்க வந்து கௌடிய வைஷ்ணவனால கட்டப்பட்ட ஒரு கோயில் இருக்கிறது. Why are the Gaudiya Vaishnavas worshipping Lakshmi Devi so close to Vrindavan? கௌடிய வைஷ்ணவம் எதுக்காக லட்சுமி தேவியை வழிபடுறாங்க பிருந்தாவனத்துல? Because in that place Lakshmi Devi executed severe austerities for many, many years, just with the purpose of trying to enter the Lord's Rasa Leela pastimes. ஏன்னா அந்த இடத்துல லட்சுமி தேவி வந்து பல வருடங்கள் தவம் இருக்கிறாங்க. எதுக்காகனா பகவான் கிருஷ்ணனுடைய மிக அந்யோன்யமான அந்தரங்கமான லீலையான ராசலீலையில பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்காக. But she was unsuccessful. ஆனா அவங்களுக்கு வந்து வெற்றி கிடைக்கல. Despite being the Lord's own wife. பகவானுடைய மனைவியாக இருந்துமே அது கிடைக்கல. And despite executing severe austerities, she was not able to enter Rasa Leela. இவ்வளவு தவங்கள் இருந்தாலும், ரொம்ப கடினமான தவம் இருந்தும் அவங்களுக்கு வந்து ராசலீலையில அனுமதி கிடையாது. Similarly, even Rukmini Rani also has no entrance into the affairs of between Krishna and Radharani. அதே மாதிரி ருக்மிணி தேவிக்கும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கும் ராதாராணிக்கும் நடக்கூடிய அந்த அந்யோன்யமான லீலைகள்ல வந்து அவங்களுக்கு வந்து அனுமதி கிடையாது. Therefore, Srimati Radharani, according to Krishnadas Kaviraj Goswami, is called Jaya Shri. அதனாலதான் கிருஷ்ணா கவிராஜ் கோஸ்வாமி சொல்றார், ராதாராணி வந்து ஜெயஸ்ரீ என்று அழைக்கப்படுகிறாள். That form of Shri, Lakshmi, in which she actually can conquer the Lord. அந்த லட்சுமி தேவியுடைய வடிவத்தில் இருக்காங்க, ஆனா அவங்க வந்து பகவானை ஜெயிக்க முடியும். ஜெயஸ்ரீ. What really satisfies Krishna is this intense Madhurya Rasa, and not only Madhurya Rasa but Parakya Rasa. Illicit. பகவான் எதை வந்து ரொம்ப பகவானை திருப்திப்படுத்துதுன்னா ரொம்ப தீவிரமான மதுர ரசம், அதிலும் மதுர ரசம் மட்டுமல்ல பராக்கிய ரசம். So I haven't read the purport to chapter 1 text, Canto 1, chapter 18, text 20.
Therefore, I say I qualified my answer. I'm giving you Vrindavan answer. 1:18-20 பொருளை நான் படிக்கல, அதனால நான் விருந்தாவன் பதில் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். Here in Vrindavan, you know, those of you who have visited, you know, everybody's only concerned about Srimati Radharani. Krishna's there, that's okay, but mainly we want Srimati Radharani. உங்க விருந்தாவன்ல எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணர் இருக்காங்க, எல்லாம் தெரியும். ஆனா எல்லாருக்கும் வந்து ராதாராணி தான், எல்லாருக்கும் ராதாராணி தான் போக்குது. Once I took a rickshaw in Vrindavan. ஒரு முறை நான் வந்து விருந்தாவன் வந்து ரிக்ஷா எடுத்தேன். The rickshawala was a Nimbarka Vaishnava. அவர் வந்து நிம்பார்க்க வைஷ்ணவர். And we were driving down the street and we just happened to pass one of those many innumerable shrines that you see all over this country to Hanuman, little orange shrine on the side of the road, Hanumanji. அப்போ அந்த நிம்பார்க்க வைஷ்ணவர் அவர் தான் ரிக்ஷா ஓட்டிட்டு இருக்கா. நாங்க போயிட்டு இருக்கோம். போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து நிறைய கோயில்கள் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா குறிப்பாக ஹனுமான் அந்த ஆரஞ்சு கலர்ல வந்து அந்த சாயம் அந்த பூசிருப்பாங்க சிந்தூரம். They're all over the place. So we passed one. So அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. நம்ம அதை வந்து ஒரு இதை கடந்து போனோம். This rickshawala was so ecstatic, he rings his bicycle bell. Ching ching. அந்த ரிக்ஷாவால வந்து ரொம்ப அவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமுடையவர் இருக்காரு. வந்து அந்த பெல் அடிக்கிறார் டிங் டின்னு. And he turns toward Hanuman and says, "Radhe Radhe Hanuman." ஹனுமான பார்த்து சொல்றார், ராதே ராதே ஹனுமான். This only happens in Vrindavan. You won't find this anywhere else. இது விருந்தாவன்ல மட்டும் தான் போக, வேற எங்கேயும் நீங்க பார்க்க முடியாது. Only in Vrindavan, nobody calls him Bhagavan Shri Krishna. Then you know he's an outsider if he says that. யார் வந்து விருந்தாவன்ல வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொன்னா அவர் வந்து வெளியூர்காரர், நம்ம ஒரு விருந்தாவன்காரர் இல்ல. Here he's only Kanhaiya Lal. இங்க அவர் வந்து கன்னையா லால். And at that he's less important than Srimati Radharani. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு அவர் வந்து அதை விட கீழானவர் தான். And Krishna likes this. கிருஷ்ணருக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும். And finally here's a place where people really understand my heart. இங்கதான் வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஆஹா கடைசியில வந்து மக்கள் உண்மையாவே என்னோட இதயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இங்க. So he's at home here, Krishna. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து இங்க வீட்டுல இருக்கார். He relishes this. I don't know if that's 100% bona fide paramparagat shastric answer, but that's what I can say at the moment without having read the verse. இது வந்து அதிகாரபூர்வமான பரம்பரை வழியா வரக்கூடிய பதிலான எனக்கு தெரியல. பொருளுரை படிக்காம நான் இதான் என்னால சொல்ல முடியும். Is there anything else? Now that it's Hare Krishna. Maybe one more question anybody has. Shall I ask? Yes. Prabhu, when we are talking about the Lakshmi Devi could not enter into Krishna's pastime, so at this situation for the devotees who have started the devotion service not matured enough, so what would be their destination, Prabhu, even though we are connected with the Gaudiya, meaning Brahma Matva Gaudiya Sampradaya, and then we are chanting Hare Krishna mantra. So do we need to specifically worship Radha Krishna alone from the beginning onwards, or will it happen automatically, Prabhu? You want to translate the question? Prabhu, I couldn't get the question. கேள்வி கேட்ட யார் நீங்க அந்த தமிழ் மொழிபெயர்த்தலாமா? பிரபு, என்னோட கேள்வி என்னன்னா, நாம பிரம்ம மத்வ சம்பிரதாயத்துல இணைந்திருந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிச்சிட்டு இருந்தாலும் ஆரம்ப நிலையில இருக்கும்போது இப்ப லட்சுமி தேவிக்கே வந்து பகவானுடைய அந்த ராசலையில இடம் இல்லை அப்படின்னும் போது, அதாவது ராதாகிருஷ்ணருடைய அந்த இடத்துல அவங்களுக்கே இடம் இல்லைன்னும் போது ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய நமக்கு நாம தனிப்பட்ட முறையில ராதாகிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம முயற்சிக்கணுமா, அல்லது இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொல்றதுனாலே நாம அந்த இலக்கை அடைஞ்சிருவோமா அப்படிங்கிறது கேள்வி. So this is another very nice question.
அருமையான கேள்வி. There are 3 answers that I can give to this question. இதுக்கு 3 பதில்கள் கொடுக்கலாம். One answer is that you worship whoever you like in whatever mood you wish. நீங்க உங்களுக்கு எந்த பாவத்துல நீங்க யாரை வழிபடணுமோ நீங்க வழிபடலாம். In that respect, we practically see some devotees, they're very Jagannath Nishtha only. They want Jagannath alone. They're not interested in anything else. ஒரு சில பக்தர்கள் ஜெகநாத் நிஷ்டா, ஜெகநாதர் மட்டும் தான் வேணும். Someone else is worshipping Sita Raghava. Sita Raghavan, Sita Ramar. And he's not satisfied by anything else. வேற எதுவுமே அவருக்கு திருப்தி கொடுக்காது. Someone who worshipping Rukmini Dwarkadish, somebody else Lakshmi Narayana, somebody wants Gopal, somebody wants Radha Shyam Sundar. ஒரு சிலர் ருக்மிணி துவாரகதீஷ், ஒரு சிலர் ராதா ஷாம் சுந்தர், ஒரு சிலர் கோபால். So they're all no problem with any of them. They're all okay. இதுல இருந்து ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. எல்லாரும் நீங்க வழிபடலாம். All Krishna conscious. எல்லாமே கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்க, கிருஷ்ண பக்தியில இருக்காங்க. Another answer is that if you practice the process of Krishna consciousness according to Srila Prabhupada's teachings, you don't really have to make any extraneous endeavor to cultivate a particular relationship with Krishna. It will come automatically. That's your question, and that is the answer. It is automatic. It develops as if automatically. நீங்க சில பிரபுபாதருடைய அறிவுரைகளை பின்பற்றி நீங்க கிருஷ்ண பக்தி வைக்கல, நீங்க கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணீங்கன்னா தானாகவே உங்களுக்கு அந்த கிருஷ்ணனுக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவுமுறை வெளிப்படும். இது நீங்க தனிப்பட்ட முறையில நீங்க எதுவும் செஞ்சு நீங்க வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கிருஷ்ண பக்தியை சில பிரபுபாதருடைய அறிவுரைப்படி பின்பற்றும் போது உங்களுக்கு தானாகவே இது வெளிப்படும். The reason we say this is that we cannot really enter into bhava bhakti until we have gone through the preliminary stages up until nishtha ruchi asakti etc. நம்ம இதை ஏன் சொல்லணும்னா, நம்ம பாவ பக்திக்கு நம்ம உள்ள போக முடியாது. எப்போன்னா அதுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய பல நிலைகளை நம்ம கடந்து வர வேண்டும். நிஷ்டா பக்தி, ருச்சி, ஆசக்தி எல்லாம் தாண்டி வர வேண்டும். So for most people it's going to take some time. பல பேருக்கு இது கண்டிப்பாக கால அவகாசம் எடுக்கும். So that's the second answer. Automatically, when we are ready, when the spiritual master's grace is upon us, then automatically things will be revealed to us. What is our rasa, what is our siddha deha, etc. எப்போது நம்ம தயாராகிறோமோ, எப்போது நம்மளுடைய குருநாதருடைய கருணை நம்ம மேல வருதோ, அப்ப நம்மளுடைய உண்மையான நிலை, நம்மளுடைய சித்த தேகம், நம்மளுடைய ஆன்மீக உலகத்தில் நம்மளுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியப்படுத்தப்படும். That's the second answer. அது இரண்டாவது பதில். Third answer is, if you worship Radha Krishna from the very start, you will not lack in any other department. It's okay. நீங்க ஆரம்பத்திலிருந்தே ராதா கிருஷ்ண வழிபட்டீங்கன்னா நீங்க அதுவும் ஓகே. நீங்க எந்த விதமான இழப்பும் உங்களுக்கு கிடையாது. And this is what we encourage as a traditional practice, a party policy, you can say. Party platform. This is our party platform. Radha's party. இதுதான் கௌடிய வைஷ்ணவம். நமக்கு ராதா கிருஷ்ணனுடைய வழிபாடு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So because Radha Krishna automatically includes Sitaram, automatically includes Lakshmi Narayana, automatically includes everybody. ராதா கிருஷ்ணன் எல்லாருமே உள்ள இருக்கிறார்கள். லட்சுமி நாராயண வழிபாடு, சீதாராமன் வழிபாடு எல்லாமே உள்ளடக்கியது. Just as Madhuri Rasa automatically includes Vatsalya, Sakya, Dasya ityadi. எப்படி மாதுரி ரசத்துல வாத்சல்யம், தாஸ்யம், சக்கியம் எல்லாமே உள்ளடக்கி இருக்குது அது போல. And by the same logic, if we are following conscientiously, sincerely, according to Guru Sadhu Shastra in proper order, then everything will be revealed to us in due course of time. எப்போது நம்ம குரு சாது சாஸ்திரத்தினுடைய அறிவுரைகளை உணர்வோடும் நேர்மையோடும் பின்பற்றுகிறோமோ அப்பொழுது எல்லாமே தாமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். And when it is revealed in due course of time,
nobody has to ask any questions. எப்போ நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படுதோ அப்போ வந்து வேற எந்த விதமான கேள்விகளும் கேட்பதற்கு நமக்கு வந்து தேவை கிடையாது. About this. இத பத்தி. And when it has awakened in due course of time, then also until I mean to say, until it has awakened properly in due course of time, still nobody really has to ask any questions about this. அப்படி நமக்கு குருநாதருடைய கருணையினால நமக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீகமான நிலை வெளிப்படுத்தப்படாத கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு வெளிப்படுத்தப்படாத வரைக்கும் அவங்களும் இந்த பத்தி கேள்வி கேட்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. For someone who has been awakened, he already knows, so you don't need to tell him. யாருக்கு இந்த நிலை வெளிப்படுத்தப்படுகிறதோ அவர் வந்து அவருக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அவர் கேள்வி கேட்க மாட்டார். And for someone who is not matured to that level, you also don't need to tell him because he can't know. யாருக்கு அதை வெளிப்படுத்தப்படவில்லையோ அவருக்கு தயாராகவில்லை, அவங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சொன்னாலும் அவரால் புரிஞ்ச முடியாது. Sometimes the gross example Srila Prabhupada gives sex desire. சில பிரபுபாதர் வந்து சில நேரங்கள்ல இந்த உதாரணத்தை கொடுப்பார். ரொம்ப ஸ்தூலமான உதாரணம், உடலுறவு ஆசை. Children cannot understand and you cannot communicate it to them. They don't know. குழந்தைகளை புரிஞ்சுக்க முடியாது, அதை நீங்க அவங்களுக்கு சொல்ல புரிய வைக்க முடியாது. They can't know, or only to a certain extent they can know. அவங்களுக்கு இந்த விஷயம் சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது. Adults, you don't have to tell them, they know. பெரியவர்கள் நீங்க சொல்ல வேண்டாம், ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும். So it's a little bit like that. அந்த மாதிரி தான். Now all three of these answers, they're all valid all at once. இந்த மூன்று பதில்களுமே எல்லாமே சரியானதுதான் ஒரே நேரத்துல. Hopefully that's helpful answers. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Okay. All right. Hare Krishna, Prabhu. Hello, Pranam, Prabhu. Jai ho. I'm always happy to hear your voice. உங்களுடைய குரல் கேட்கறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்குங்க பிரபு. அதாவது இப்போ பிரபு கேட்ட கேள்வி பதில் நீங்க சொன்னதுல எனக்கு அது தெரிஞ்சது. ஆனா எனக்கு இதுல ஒரு சம்பவம், அதாவது இதுல என்ன விஷயம்னா அதை நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் பிரபு கிட்ட. பிரபுபாதா வந்து பக்தி விகாஸ் மகாராஜ் பிரபுபாதா பத்தி ஒரு புக்கு, ஜெய்ஸ்ல பிரபுபாத் சொல்லி ஒரு புக் ஒன்று எழுதியிருக்காரு. அந்த புக்கில் நாங்க படித்தோம், ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் கிடைச்சது. அதுல மகாராஜ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிருந்தாவனத்துக்கு போனா ராதாராணியை மையமா கொண்ட பக்தர்கள் இருக்காங்க. மாயா அவங்க போனா அங்க வந்து ராதாராணி தான் சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணர் சொல்ல மாட்டாங்க. அதே மாதிரி மாயாப்பூருக்கு போனா மகாபிரபு சைதன்ய மகாபிரபு சொல்லக்கூடிய பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஆனா எங்களுக்கு பிரபுபாதா விட்டா என்ன தெரியும், எங்களுக்கு எல்லாமே பிரபுபாதா தான். அதாவது அவரு ஒவ்வொருத்தரும் அந்த நிலையில இருக்காங்க, நாங்க என்ன நிலையில இருக்கோம்னா எங்களுக்கு பிரபுபாதா தான். அவர் அமர்ந்தா, நடந்தா, பார்த்தா, அவர் சிரிச்சா, அதாவது நம்ம ஒரு போஸ் பார்க்க, ஒரு அழகான போஸ் இருக்கணும்னு சொன்னா அவர் ஒருத்தர் இளைஞனா இருக்கணும், நல்லா பாடி பில்டரா இருக்கணும், பார்க்க வசீகரமா இருக்கணும், இப்படிலாம் இருந்துதான் அழகு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா பிரபுபாதா பார்க்கும் போது அவருதான் அங்க மெயினா இருக்காரு, மத்தெல்லாம் அவரோட வந்து ஒட்டிக்கிறது. அங்க இருக்கிற எல்லாமே, அவர் வந்து இளைஞன் கிடையாது, பாடி பில்டர் கிடையாது. ஆனா எல்லாத்தையும் விட இன்னைக்கு உலகத்திலே அதை நம்ம இந்த விஷயத்துக்குள்ள வந்தா ஒரு மிகப்பெரிய ஆக்கிரமிப்பு யார்கிட்ட இருக்குன்னா அது பிரபுபாதாட்ட தான் இருக்கு. அப்ப நம்ம பிரபுபாதோடைய வேட்டியை பிடிச்சிட்டு பிரபுபாதா பின்னாடி அவர் சொன்னதை கேட்டு போனாலே நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் தெரியுது. இப்போ இந்த ஒரு நல்ல நாள், இந்த பாணிகட்டு நெரிசல் ஏகாதேசி, நாங்க விரதங்கள், எங்களுக்கு விரதமே பிரபுபாதான்னு தான் தெரிஞ்சது. நாங்களாம் விரதங்கிறதே வாழ்க்கையில இருந்தது கிடையாது. எங்களை மாதிரி இப்ப நாங்க நிறைய பக்தர்கள் இருக்கோம். எங்களுடைய நிலையெல்லாம் ரொம்ப கீழான நிலை. இந்த கீழான நிலையில இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் தண்ணி கூட குடிக்காம உட்கார வச்சது யாருன்னா அது பிரபுபாதா தான். ஏன்னா இன்னைக்கு நாங்க எல்லாரும் தண்ணி குடிக்காம இருக்கோம். இந்த விஷயத்த கேட்க வைக்கிறது எல்லாமே நமக்கு பிரபுபாதா தாண்டி ஒரு விஷயம் தெரிய மாட்டேங்குது. இப்போ உங்களை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு. ஏன் ஆனந்தமா இருக்குன்னா, ரொம்ப ரேர் எது இந்த உலகத்துல ரொம்ப ரேர்னா பிரபுபாதோட சீடர்கள் தான் ரேர்.
அந்த பிரபாவுடைய சங்கம் எங்களுக்கு கிடைக்க நாங்க அந்த பாலகிருஷ்ணனுக்கும் வேதநாராயண பிரபுக்கும் சேர்த்தான் நாங்க நன்றிகடன் பண்ண வேண்டியிருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்து இந்த பாணிகட்டி பங்கனை பத்தி ஒரு வாதம் சொல்லுங்க. சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். நீங்க பேசியிருந்தா அவர் பிரபு சொல்லணும்னா. It took him 3 minutes to ask the question. He's just making a comment that his name is Bhaktivedanta Swami Maharaj wrote a book Jai Srila Prabhupada. So in that book Maharaj is saying that if you go to Vrindavan, there are devotees, they know only they focus on Radha. If you go to Mayapur, devotees are there, they are focusing on Chaitanya Mahaprabhu, and but as far as we are concerned, we don't know about Radharani, we don't know about Chaitanya Mahaprabhu, but we only know Srila Prabhupada. So we are just for us everything is Srila Prabhupada, because Prabhupada only gave us everything. So similarly, we don't know Prabhupada, but now you are here, you are actually giving us this knowledge. So you are Srila Prabhupada's disciple. So we are eternally grateful to you, and for giving us your association, because one of the rare commodity is that Prabhupada's disciples are very, very rare. To have your associations, we are very grateful. Hare Krishna. We have less and less of their association every day. Every day it seems one of them is disappearing. So Prabhupada சீடர்கள் ஒவ்வொருத்தராக மறந்து போயிட்டு இருக்கிறார்கள். I'm also grateful to have, because I'm younger than most God brothers. So for me, I also look up to them. நான் இருக்கிற எல்லா பிரபுபாத சீடர்களும் நாம ரொம்ப இளவயலானவன். எல்லாரும் அவங்களையும் நானும் நீங்க எப்படி பாக்கணும் அதே மாதிரி தான் நானும் பிரபுபாத சீடர்களை பார்த்துட்டு இருக்கேன். Let's look at it this way. Do you want Krishna or do you want Krishna's mercy? உங்களுக்கு கிருஷ்ண வேணுமா, கிருஷ்ணனுடைய கருணை வேணுமா? You can have Krishna, but you won't without his divine grace. How's that? So நீங்க கிருஷ்ண வேணும், ஆனா கிருஷ்ணனுடைய கருணை இல்லாம அது எப்படி? But even if you have Krishna's divine grace, even if you don't have Krishna, still prasanat mohojaye. உங்களுக்கு கிருஷ்ணனுடைய கருணை இல்லாம கிருஷ்ணன் உங்க இதயத்துல இருப்பார். So the fact of the matter is that Krishna means devotees. As Jiva Goswami said, Bhaktir Bhagavati. This thing is about the devotees. And devotee means also Bhagavatam. Bhagavata. So, Jiva Goswami சொல்றார் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா பாகவதினா பக்தர். ஒரு பக்தரானது பகவான் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் அப்படின்னா பக்தர்கள், கிருஷ்ண பக்தர்கள். ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தர்களுமே கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணோட பக்தர்களோட இருக்கார். பக்தினா பாகவதர். The biggest part of the Vishnu Purana is the 5th canto of the Vishnu Purana. So Vishnu Puranathula 5வது skandam தான் ரொம்ப பெருசு. Maybe the 5th book of the Vishnu Purana is as big as the rest of the Purana altogether. So மற்ற எல்லா காண்டங்கள் எடுத்தீங்கன்னா 5வது skandam பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு புராணம் மற்ற எல்லா skandamum சேர்த்து 5வது skandam 1. And that 5th book of the Vishnu Purana deals with Krishna Leela. அந்த விஷ்ணு புராணத்துல 5வது skandam கிருஷ்ண லீலை தான். Therefore it's called Vishnu Purana. அதனால விஷ்ணு புராணம் அழைக்கப்படுது. Now Srimad Bhagavatam, the 10th canto, is dealing with Krishna Leela, and the 10th canto is huge. So Srimad Bhagavatam பாத்தீங்கன்னா 10வது skandam தான் கிருஷ்ண லீலை பத்தி பேசுது. 10வது skandam ரொம்ப பெருசு. Like in Vishnu Tokaha, we're not even, what to speak of calling it Vishnu Purana, we're not even calling it Krishna Purana, we're calling it Bhagavata Purana. Why? So, விஷ்ணு புராணம் அழைக்கப்படுது, இங்க கிருஷ்ண புராணம் சொல்லல, ஆனா பாகவத புராணம் அழைக்கப்படுது. ஏன்? What? Krishna is all about his devotees only. ஏன்னா கிருஷ்ண அப்படின்னா கிருஷ்ணனுடைய பக்தர்கள் தான். கிருஷ்ணருக்கு எல்லாமே கிருஷ்ண பக்தர்கள் தான். Sometimes we say Krishna Loka, that's true. கிருஷ்ண லோகம் சொல்றோம். But just as much we say Goloka. ஆனா நம்ம கோலோகம் சொல்றோம். Because Krishna loves his go. ஏன்னா கிருஷ்ணனுக்கு பசுக்களை பிடிக்கும். He names his own place is not named after him, it's named after his cows. அவருடைய உலகமே அவருடைய பேர் வைக்கல, அவர் பசுக்கள் பின்னால் வச்சிருக்காரு, கோலோகம் வச்சிருக்காரு. And he himself is Gopala. He's protecting the cows. அவரே கோபாலர், ஏன்னா பசுக்களை பராமரிப்பவர்.
He's not known as anything else. Gopala. அவர் வேற எதுவும் அழைக்கல, கோபாலன் தான் அழைக்கப்படுறார். And he prefers cows more than anything else. The cows are... பசுக்கள் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் வேற எதை விட. So we're all cows according to this Pashupata Shaivas. You have them in south. They say we're all Pasu and he's Pasupati. So I say we're all Go and he's Gopal. Same thing. நாமெல்லாம் பசுக்கள், அவர் கோபாலன், நம்மள மேயக்கூடிய கோபாலன் அவர்தான். Okay, thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. If there are no more questions, then I will take your leave. It's going to be a very busy day for me. And Nirjala Ekadashi, for those of you who are fasting, Padam Vijaya, may you have the force with you and increase your hearing and chanting about Krishna on this most auspicious day. நிர்ஜல ஏகாதசி, பகவானுடைய சக்தி உங்களோட இருக்கட்டும். இந்த நிர்ஜல ஏகாதசியை முடிப்பதற்காக அதிகமாக ஜபம் செய்யுங்கள், அதிகமாக பகவான் கிருஷ்ணனை பற்றி படியுங்கள், பேசுங்கள். We are speaking about that topic, Nirjala Ekadashi, this evening in Kanhayadesh. If anyone's interested, I can send you the link. You can participate as well. இன்றைக்கு மாலை வந்து அந்த கன்யா தேசத்துல வந்து நிர்ஜல ஏகாதசி பத்தி பேசுறோம். யாராவது பக்தர்கள் வேணா நீங்க There's only one. This is also called Bhaini Ekadashi, Pandava Nirjala Ekadashi. Only once in a year, if you observe this Ekadashi very strictly, then you get the result of all the Ekadashis for the rest of the year. இந்த ஒரு ஏகாதசி நீங்க நிர்ஜலம் கடைபிடித்ததுன்னா ஒரு வருஷத்துல இருக்க எல்லா 24 ஏகாதசியும் கடைபிடித்த பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். But don't stop following the others. அதுக்காக மத்த ஏகாதசியும் நீங்க பின்பற்றாம போயிடாதீங்க. That would be cheating. This is a special dispensation given for Bhima. You know Bhima, he cannot stop eating, so. இது வந்து குறிப்பாக பீமருக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு விசேஷமான சலுகை. Come egg then. You do this fast and then it's okay. வருஷத்துல ஒரு நாள் இந்த விரதம். All right, so we'll stop there. All glories to Srila Prabhupada. Vanchakalpatarupishta kripasindhubhya evacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namo. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.